Hello everyone, hope you're doing good. I'm Bharath Kumar. Today we are going to learn about profit and loss. Okay, before we start the profit and loss topic from the aptitude, there is some prerequisite so that if you know that, so we can able to solve easily. Okay, all kinds of questions from the profit and loss. So what is that prerequisite actually? Prerequisite is nothing but a percentage. So you have to know how to calculate, how to find the percentage of particular number. Let's take example. If I give 1000, what is the 17% in 1000? 17%. Okay. So like similarly మనం ఏం చేస్తాం 17/100 into 1000 చేస్తాం. If it is సింప్లెస్ట్ నంబర్ కాబట్టి క్యాన్సిల్స్ లో పోతుంది 170 అని చెప్పేస్తున్నాం. బట్ జనరల్లీ నంబర్స్ అనేవి సింప్లెస్ట్ లో ఉండవు. సో అలాంటి కేసెస్ లో కూడా మీకు పర్సంటేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం రావాలి. సో మనకి సింప్లెస్ట్ మెథడ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రైట్? 1000 లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 1000 లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ సైడ్ 1 డిజిట్ తర్వాత డాట్ పెట్టండి. దిస్ ఇస్ 10%. And in the same way 1% is nothing but 2 digits at the dot padte. This is 1%. So 1% is 10, then 7%, 7% is nothing but 7 into 10, 70. 70 and 100, we will get 170, right? So in this way, I explained this shortcut also, like you can go through that topic, okay? Percentage topic and come to this topic. Okay, let's start profit and loss, okay? So profit and loss topic question solve cheyalante, first of all we have to know few terminologies. So one is cost price, second one is selling price, third one is market price, and fourth one is discount, fifth one is profit or gain, both are same, and sixth one is loss. We have to know what is cost price, what is selling price, what is market price, or what is discount, right? Without knowing this, we are not able to solve the profit and loss questions. So let's start with cost price. What is cost price actually? So let's suppose A అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఓకే డిజిటల్ వాచెస్ తయారు చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ 500 రూపీస్ ఇంక్లూడింగ్ వేజెస్ ఆల్సో. ఎవరైతే తయారు చేస్తారో వాళ్ళ వేజెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి టోటల్ ప్రైస్ డిజిటల్ వాచ్ తయారు చేయడానికి అయిన ప్రైస్ 500 రూపీస్ లెట్స్ సపోజ్. ఓకే, సో దిస్ ప్రైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కాస్ట్ ప్రైస్. See, let's see the amount paid to purchase an article or price at which article is made. See here, price at which article is made. Here article avaru digital watch తయారు చేయడానికి ఎంత పట్టింది? ప్రైస్ నాకు 500 రూపీస్ పట్టింది. సో దాట్ ప్రైస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాస్ట్ ప్రైస్. ఆర్ ఓకే, ఎయిదర్ మనం ఎలాగైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే ఒక ఆర్టికల్ పర్చేస్ చేయడానికి ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తున్నాం. సో దట్ వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ప్రైస్. ఎయిదర్ ఒక ఆర్టికల్ కొనడానికి ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నామో దాన్ని కాస్ట్ ప్రైస్ అంటాము. రెండోది ఒక ఆర్టికల్ తయారు చేయడానికి, ఇక్కడ డిజిటల్ వాచ్ కోసం చెప్పాను, ఈ డిజిటల్ వాచ్ అనేది తయారు చేయడానికి ఎంత మనీ అవుతుంది? ఓకే, 500 రూపీస్, రైట్? దట్ ప్రైస్ ఈజ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాస్ట్ ప్రైస్. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ యాక్చువల్లీ? సో సెల్లింగ్ ప్రైస్, లెట్స్ సపోజ్ నేను డిజిటల్ వాచ్ 500 కన్నా చెప్పాను, 500కి తయారైందని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు నేను 500కి నేను అమ్మాను అనుకో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఒకవేళ నాకు ఇంకా ప్రాఫిట్ రావడం కోసం 500 లో ఒక 100 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వేసి 600కి అమ్మాను అనుకోండి. సో 600 is a selling price. Okay, the price at which article is sold. See here the definition is the price at which article is sold. ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఎవరు? డిజిటల్ వాచ్ ఎంతకి అమ్ముడిపోతుంది. సో ఓకే, that we call it as a selling price. Now market price and discount I will explain later. Before that I want to explain about profit and loss. Let's take the same digital watch example actually. సో డిజిటల్ వాచ్ ఎంతకి తయారు చేసామని చెప్పాను? 500 రూపీస్, రైట్? సో 500 రూపీస్ అయ్యింది. సో 500కి నేను కస్టమర్కి 500కి అమ్మితే, రైట్, నేను ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ పెట్టినా నాకు అంతే వచ్చింది. సో దేర్ ఈజ్ నో ప్రాఫిట్, నో లాస్. అదే 500కి ఓకే ఇంత నాకు ఈ వాచ్ తయారు చేయడానికి ఒక 2 days పట్టింది అనుకోండి. ఆ 2 days ఎఫర్ట్స్ వేస్టే కదా. ఆ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నాకు ప్రాఫిట్ అవసరం. ఆ ప్రాఫిట్ రావడం కోసం నేను 500కి ఒక 100 రూపీస్ కలిపి 600కి వాచ్ అమ్మాను నేను. సో వాచ్ 600కి అమ్మితే నాకు ఇప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు, లాస్ వచ్చినట్టు. సో 500 ఈజ్ అ కాస్ట్ ప్రైస్. నేను అమ్మిన ప్రైస్ అని కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ, నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ, రైట్? 600 అంటే 100 రూపీస్ ఎక్కువ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్. ఓకే, అదే లాస్ కోసం వస్తే అదే 500కి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? లైక్ మార్కెట్ డౌన్ అయిపోయి సేల్స్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, డిజిటల్ వాచ్ సేల్స్ అవ్వట్లేదు.
బట్ నాకేం అవసరం, నాకు డైలీ నీడ్స్ కోసం నాకు మనీ అవసరం. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, 500కి ఒక 50 రూపీస్ 100 రూపీస్ తగ్గి, ఒక లెట్స్ సపోజ్ 100 రూపీస్ తగ్గి నేను 400 రూపీస్ అమ్మాను అనుకున్నాను. హియర్ దిస్ కేస్ we will get loss because నాకు ఆ వాచ్ తయారు చేయడానికి అయిన ప్రైసే 500, బట్ నేను అమ్మింది 400కి. సో 100 రూపీస్ నా డబ్బులు పెట్టాల్సి వచ్చింది, ఎక్స్ట్రా డబ్బులు, రైట్? సో లాస్ అంతా 100 రూపీస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్. ఓకే, హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి, లాస్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్ దిస్ కేస్ సి లెట్స్ సపోజ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎవరు 500 రూపీస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంతా ప్రాఫిట్ కేసెస్ లో అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 600. అదే ఓకే ప్రాఫిట్ కేస్. అదే లాస్ కేస్ అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ 400. లెట్స్ సి ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేయండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్, కరెక్ట్? And in this case, if cost price is greater than selling price, then we will get loss, right? So please remember these 2 points. Just I have explained here. Let's see. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ కేసులోని కాస్ట్ ప్రైస్ ఈస్ 500 అనుకుంటే, నేను వాచ్ ప్రాఫిట్ రావడం కోసం నేను సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో 600కి అమ్మాను. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కెన్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600 మైనస్ నుంచి నేను ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేసాను ఆ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఆ అమౌంట్ తీసేస్తే నాకు ఎంత మిగిలిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్, కరెక్ట్? ఇన్ ద సేమ్ వే నాకు లాస్ కావాలంటే లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కాస్ట్ ప్రైస్ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రైస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ 100 రూపీస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్, రైట్? కాస్ట్ ప్రైస్ 500 and selling price is 400 in case of loss. So we got the loss of 100 rupees. See here, now we'll move to the formula. See, profit is equal to, as we discussed, selling price minus cost price, and in this case selling price should always greater than cost price. Okay, and ఇందులో మనకు 3 టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి, సెల్లింగ్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఇది. నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలంటే కాస్ట్ ప్రైస్ రెస్ట్ పంపిస్తే అప్పుడు ప్రాఫిట్ ప్లస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. Okay, if you remember this formula, first formula is enough, you can calculate. Seriously, we no need to remember this formula as well, because ఎందుకంటే మనం డే టు డే లైఫ్ లో మనం ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి, లాస్ అంటే ఏంటి మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది, కరెక్ట్? సో నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. జస్ట్ రిమెంబర్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి, అంతే, సింపుల్. అయితే ఇప్పుడు ఓకే, ప్రాఫిట్ తెలిసింది. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్, రైట్? నౌ వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రాఫిట్, ఏదైతే ప్రాఫిట్ వస్తుంది అది బై బేస్డ్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ తోనే కాస్ట్ ప్రైస్, ఎప్పుడైనా కాస్ట్ ప్రైస్ తోనే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇంటూ 100 చేస్తే వీ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. సో హియర్ ప్రాఫిట్ ఎవరు, ఎస్పీ మైనస్ సిపి బై సిపి ఇంటూ 100. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా. ఓకే, నౌ లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. As I said, in two ways lo నేను చెప్తాను. Just please pay attention. See, first of all, first question solve చేద్దాం. Excuse me. Yeah, here the question is, if selling price of an article is 3 of cost price, then find the gain percentage అన్నాను. ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాను, గెయిన్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా ఒకటే. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ is 3 of కాస్ట్ ప్రైస్, అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కి 3 రెట్లు ఎక్కువ. లెట్స్ టేక్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అనుకుందాం, మనకు తెలియదు కాబట్టి. నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమంటున్నాడు, 3 times of x, విచ్ మీన్స్ 3x, కరెక్ట్? వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100, కరెక్ట్? సో now substitute, selling price is 3x, cost price is x, and cost price is x into 100. 3x minus x is 2x by x into 100, which is equal to x cancel, and 2 into 100 is 200 percentage. And the selling price మన గెయిన్ ఎంత ఉంది, మనకి 200% వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. నా సింప్లెస్ట్ వేలో చెప్దాం, వితౌట్ ఫార్ములా ఎలా చేయాలో చెప్దాం. హియర్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కోసం మాట్లాడు. లెట్స్ టేక్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు 100 అనుకోండి, అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 3 times of 100 అంటున్నాడు, రైట్? 3 times of 100 మీన్స్ 3 into 100, విచ్ మీన్స్ 300, కరెక్ట్? సో నా ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలన్నా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ చేస్తాం, విచ్ మీన్స్ 200, కరెక్ట్? సో దీన్ని పర్సంటేజ్ లోకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బేసికలీ. సో పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఈ టోటల్ 200 బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత 100 into 100,
Correct? 100 cancel, we will get 200. Let's solve the next question. See question chadavandi. A milkman bought 70 liters of milk for 630 rupees. Enta 70 liters of milk 630 rupees తెచ్చుకున్నాడంట. Which means this is called cost price, and added 5 liters of water. So 70 liters ki 5 liters add cheste it becomes 75 liters. So once it becomes 75 liters, then he said అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, he sells it at 9 rupees per liter. What is profit అని అడుగుతున్నాడు. సో 75 liters ని 9 rupees చొప్పున, అంటే ఈచ్ లీటర్ విత్ 9 rupees చొప్పున అమ్మితే 675 rupees అమ్మాడు. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్. వీడు ఏం అడుగుతున్నాడు, ప్రాఫిట్ అడుగుతున్నాడు. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్, రైట్, ఇంటూ 100, which is equal to selling price is 675 minus 630 by 630 into 100, which is equal to 45 by 630 into 100. 0 cancel. 9 5s are 9 7s are. So 9 5s are, which means 50 by 7, which is approximately 7. So profit percentage anta 7 vastundi. So in this way we can use the formula, we can solve it. Okay, in the conventional method also it is like the same. Let's see in normal method lo without using formula ela cheyalo chuddam. So cost price ichadu 630, which is equal to 70 liters antunnadu. So 1 liter కావాలి నాకు ఏం చేయాలి, డివైడ్ బై 70 చేస్తే both sides, then I will get 1 liter, right? 1 liter is equal to 9 rupees, correct? So now it becomes 75 liters. So 75, 1 liter 9 rupees అంటే 75 liters at the end comes 9 rupees of అమ్ముతున్నాడు. So it becomes 675. So now ప్రాఫిట్ అడిగాడు కదా. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు తెలుసు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎందుకైతే అమ్ముతున్నామో అందులో నుంచి కాస్ట్ పెద్ద బేస్ వాల్యూ తీసారు. 675 minus 630, which is equal to 45. So just convert this into percentage. So 45 by base value ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి, కాస్ట్ ప్రైస్, రైట్, ఇంటూ 100. If you solve this you will get 50 by 7, which is equal to approximately 7%. So in this way you can solve this kind of question. Now ఇప్పటి వరకు we discussed about the profit, right? Let's move to the loss. See what is loss, actually we already discussed. Let's suppose digital watch cost price ఎంత అన్నాను, is equal to 500 అనుకుందాం. Okay, if I sell it as for 400, so then ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు లాస్ ఏమో 100 rupees అవుతుంది, which means selling price minus cost price minus selling price, right? అంతే కదా, కాస్ట్ ప్రైస్ 500 minus 400 చేస్తే నాకు 100 వస్తుంది, which is equal to loss. So in this case లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది చూడండి, if cost price is greater than selling price, అంతే కదా. సో లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, cost price is greater than selling price, we will get the loss. The loss formula is equal to Cp minus Sp, where Sp is equal to Cp minus loss and Cp is equal to Sp plus loss. Once you find the loss, then just we need to convert to the loss percentage. So how will we solve? So loss by base, that is cost price into 100, where loss is equal to Cp minus Sp by Cp into 100. Let's solve this question, then we will understand how to solve the how to find the loss and loss percentage. See here, if your cost price of book is 150, cost price they give is 150. So what is the selling price they give? Selling price is 137.5. Then calculate the loss and percentage loss adugutunnadu. So loss find out cheyandi, Cp minus Sp, which is equal to 150 minus 137.5, which is equal to 12.5 rupees is the loss. Now loss percentage ela find out chestam, that loss by cost price 150 into 100. 0 cancel, we will get 125 by 150 into 10. 0 cancel, 125 by 15, right? Then once you solve this, you will get 5 3s are 525 is right? 525 and 5 3s are. You will get some 8 point something, right? 8.33 something. This is the loss, okay? Loss percentage. So loss find out chesam, loss percentage kuda find out chesam. So now let's move to the next question.
See, it demonstrates that cost 110 rupees was sold at loss of 10%. Then find the loss and selling price. ఇంత కేసులో ఏమి ఇచ్చాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, లాస్ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, లాస్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు, లాస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. See, just note it down what they gave. Okay, so cost price is equal to 110 ఇచ్చాడు and loss percentage is equal to 10 అన్నాడు. సో నా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం, లాస్ పర్సెంటేజ్ is equal to cost price minus selling price by cost price into 100. correct? సో కాస్ట్ ప్రైస్ అంతా 10 ఇచ్చాడు, ఐ మీన్ లాస్ ఇస్ 10 ఇచ్చాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ 110 ఇచ్చాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ నాకు తెలియదు అలాగే ఉంచుకుంటున్నాను అండ్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. ఓకే, 0 0 cancel and this 0 and this 0 cancel. We will get 110 minus SP is equal to 11. So SP is equal to 110 minus 11 which is equal to 99. So selling price anta 99. Selling price vastundi, cost price undi, loss percentage. So loss is equal to cost price minus selling price. 110 minus 99. So 11. Right? So 11 is the answer. Loss. So దీన్ని without using formula ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. See, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు 110, దీంట్లో 10% లాస్ అన్నాడు, విచ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు మైనస్ 10%. కరెక్ట్? సో 10% ఆఫ్ 1111 ఎలాగా చెప్పాను, రైట్ సైడ్ ఒక డిజిట్ తర్వాత పెడితే వచ్చిన వాల్యూ ఇస్ 10%, దట్ మీన్స్ 11. సో 11 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ 99. సో దిస్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, దిస్ ఈస్ కాస్ట్ ప్రైస్, దిస్ ఈస్ లాస్. రైట్? సో వీ గాట్ లాస్ అయితే ఆల్రెడీ వచ్చింది, జస్ట్ సింపుల్ ఒకే సింగిల్ లైన్ తో, అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా వస్తుంది. సో చూడండి, ఇది ఈజీ అది ఈజీ. So loss is 11 and selling price is 99. So this is the way you can do easily. Okay, this is about the profit and loss and how to solve the profit and how to find the profit and loss and how to find the selling price and cost price. So in next class we will discuss about the markup price and discount. Okay, that's all for today. Thank you.